kuna regulation mpya from Water Resource Authority. Kila mtu akona borehole anafaa install a smart water meter at the abstraction point. That is, maji senye inatoka directly from the borehole, kuna smart water meter hapo inachukua reading. Kazi ya hii smart water meter itakuwa ina transmit meter reading data directly to Water Resource Authority headquarter offices. So si lazima wakuje mali huko, but watakuwa wanaweza ona from their end. Alafu hiyo meter pia itakuwa ina monitor your water abstraction in real time, na ofisi headquarter watakuwa wanaweza ona all that. Pia note hiyo data itatumika for billing. Yani what in short, utakuwa unachajua kwa hiyo borehole yako, kuna charges zenye utakuwa unalipa na itakuwa collected kwa Water Resource Authority. Alafu pia make sure ukikuwa na either over obstruction ama uko na non-payment ama uko na expired permit, si lazima Water Resource Authority wakuje, but kwa hiyo smart water meter pia kuna smart valve, na kazi ya hii valve itakuwa ina enforce compliance. That is, kama haujalipia maji wanaweza funga hiyo maji yako from their end kama wamekaa kwa ofisi. So please take note, hizo ni masharti za Water Resource Authority.